Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, welcome to another new English class from Faruk Education Center. আজকে আমরা should have এর ব্যবহার শিখব। should have এর দুটি অর্থ হয় থাকা উচিত, উচিত ছিল। থাকা উচিত নিয়ে আমরা প্রথমে দেখি। এর গঠনটা হবে কি সাবজেক্ট প্লাস should have প্লাস others word subject plus should have plus others word নাম্বার 1 দেখো প্রথমে সাবজেক্ট নি I should have a laptop আমার একটি ল্যাপটপ থাকা উচিত টু I should have some money আমার কিছু টাকা থাকা উচিত নাম্বার 3 You should have some friend. You should have some friend. তোমার কিছু বন্ধু থাকা উচিত। তারপর দেখো should have এর উচিত অর্থে স্ট্রাকচারটা কেমন হবে সাবজেক্ট প্লাস should have plus verb 3 subject plus should have plus verb 3 example number 1 you should have gone তোমার যাওয়া উচিত ছিল নাম্বার 2 you should have read যখন এটা প্রেজেন্ট টেন্স থাকবে তখন বলবো আমরা কি বলবো রিড আর যখন ফার্স্ট টেন্স বা ফার্স্ট পার্টিসিপল টেন্স থাকবে তখন বলবো আমরা কি রেড তোমার পড়া উচিত ছিল নাম্বার 3 you should have eaten তোমার খাওয়া উচিত ছিল নাম্বার 4 you should have thought তোমার চিন্তা করা উচিত ছিল তোমরা শুধু সাবজেক্টটা পরিবর্তন করে তোমরা সেন্টেন্স গঠন করবা তারপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল শুধু পরিবর্তন করে ফার্স্ট পার্টিসিপল ব্যবহার করে তোমরা শুধু সেন্টেন্সগুলো তৈরি করবা যদি ভিডিওটা ভালো লাগে থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব দ্য বেল আইকন এবং বেশি করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবা যাতে তোমার বন্ধুরা এই ক্লাসগুলো দেখতে পারে শুড হ্যাভ এর ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু